Why this is the Sinhala New Year, like Christmas. Oh, really? This is the New Year time. So, like in the Old Testament, they bring the first fruits, harvest. So they enjoy the first harvest on the day after tomorrow. And you know the rest of the 8 remedies. I'm sure everybody's familiar with this, right? Okay. So the panels are pictures that portray these remedies. ව්‍යායාමයක් කියන ප්‍රථමයෙන් අපිට ලැබෙන ඕනේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඊළඟ හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒක උඹලට වැඩි ව්‍යායාම කරුවොත් මොකද වෙන්නේ? කොහොමද අබ්බානි අනින්නේ? තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තමුන්ගේ ව්‍යායාමයේ උපරිමය. ඒතකොට දවසකට සිගරට් 10 ගානේ අවුරුද්දක් ගියොත් මෙච්චර ලොකු සිගරට් එකක් ඒ දුම්කොළවලින් හදන්න පුළුවන්. එතකොට දවසකට රුපියල් 75ක් වියදම් කරොත් සිගරට් වලට අවුරුද්දකදී මේ මිල රුපියල් 29000ක් වේදනාව සමනය කිරීමක් පමණයි. මේ ස්වභාවයෙන් තමයි නෝකාට දෙලස් හොදන්නේ. ඒ අපි කොහොමද කියන්නේ ගැනයි විශේෂයෙන් තේ කෝපි පානය මේ උත්තේජක භාවිතය අපේ ශරීරයට අයිති කරනවා. 4යි. ඇතිද 4? දැන් මම ඔයගොල්ලෝ තුනක් වෙලා දෙනවා දවසට අනිවාර්යයෙන් මට විදුලි 8ක් 10ක් පොන්නේ. මේ මුලක් අයිට ලිස්ට් තියෙන වටිනාකම. Going to be covering heart disease and how it affects the world's population. දැන් අද රාත්‍රියේදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් කර සිටින්නේ හෘදයාබාධ සම්බන්ධවයි. මේ හෘදයාබාධ කොයි ආකාරයෙන්ද ලෝකයේ සිටින සියලු මිනිසයන්ට බලපාන්නේ කියන දේ අපි ඔබට දැන් වටහා දෙන්නට සූදානම්ව සිටිනවා. And we're going to start with a case presentation of a gentleman who presents with heart disease. දැන් මේ අවස්ථාවේදී හෘදයාබාධ සම්බන්ධව We have small children over there and the bigger
ආනන්ද කටවනින්ද As small, but she goes to school now. He came to us with a little bit of a mental upset, but he's straightening up a little. Great. Wonderful. He said it was even bigger. Now it's getting a little smaller. She's the mother of this home, Good. and father is somewhere. Okay, I'll count to 3 and then we'll snap. 1.